வணக்கம் 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 எல்லாருக்கும். திரும்பியும் நீங்கள் யோசிப்பீங்க, என்னடா ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு எபிசோட் வேறு மாதிரி இருக்குது இவங்களோட செட்டப்பை பார்க்க. ஸோ இப்போ கலர் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது, கொஞ்சம் செட்டப் மாறி இருக்குது. திஸ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் தி பிகினிங் ஆஃப் எ நியூ சீசன், அண்ட் விச் இஸ் வாட் சீசன் 3. அதுக்கும் நீங்கள் யோசிக்காதுங்க. நீங்கள் சொல்லுவீங்க, இவங்க தொடர்ந்து ஒரு 10-15 எபிசோட் செய்வாங்க, இப்போ இந்த காணா போயிடுவாங்க, இப்போ திருப்பி வந்து ஒரு 10 எபிசோட் செய்வாங்கன்னு நினைப்பீங்க. பட் வி ஹேவ் ப்ரூவன் யூ கைஸ் ராங். தொடர்ச்சியாக இப்போ விடாமல் இடையில ஒரு 1 week 2 weeks விட்டுருக்கிற மொழியே, பட் தொடர்ச்சியாக இப்போ ஏதோ ஒரு நல்ல காலவங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இது செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வசதி இருக்குது. Season 2 itself had 32 episodes. So, so that's a lot, because I always say it wrong. I ask him, okay, it must be like the 16th or 17th episode, and he's like, no, we already passed 30. I was like, oh my God, how did that happen? You're having fun. That's good. Yeah. So now we're starting with our 3rd season on Gujala Irupam. Chilla Kadipom. So welcome back, and ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் த நியூ சீசன் ஒரு பேங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒரு சரியான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளோட நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு தான் நானும் சபேஷனும் யோசிச்சுனாங்க. ஸோ தென் வி தாட் ஆஃப் நான் அதர் தென் அவர் ரோய் அண்ணா, ரோய் ரட்னவேல் அவர்கள் இன்றைக்கு எங்கள் மத்தியில் வந்து இருக்கிறார். அண்ட் yeah, we're so happy, we're so excited and so proud to have you on our podcast today. Thank you. வணக்கம் எல்லாருக்கும், and thank you Thambi, and thank you so much. நீங்க initiate எடுத்து நீங்களும் involve ஆகி you wanted to come. That was really I like to get thoughts out, and உங்களுடைய ஆக்களோட கருத்துக்கள் வந்து I like a good discussion. So I enjoy having these type of conversations. So thank you for having me. So இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களை இன் பர்சன் மீட் பண்றேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்க கொஞ்சம் சாட்ல எல்லாம் காய்ச்சிருக்கிறோம். சில விஷயம் அதையும் நாங்க இன்னைக்கு கதைக்க வேண்டி வரும்னு நினைக்கிறேன். பட் சில எங்களுடைய கம்யூனிட்டி சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி, நாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி, அதில் நாங்கள் சில விஷயங்கள் நாங்கள் ஆஃப் கேமரா obviously, and then in chat we were speaking about certain things, and we were sharing a lot of things with each other. So that's why I thought it was like you're the perfect person to have here today and discuss like a lot of things. But at the same time, we also wanted to show our viewers a different side that people may not know about Roy Ratnavel. Right? So இப்போ நீங்க இப்போ உங்களோட ஃபேஸ்புக்கை பார்க்குற ஆளுக்கு தெரியும், Roy Ratnavel has like a very humorous side to it. And அதுவும் குறிப்பாக வந்து அவருடைய வைஃபோட நடக்கிற சில இன்சிடென்ட்ஸை வந்து போட்டு கொண்டிருப்பேன். ஸோ அவருக்கு ஒரு ஹியூமரஸ் சைட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது, ஒரு சின்ன ஒரு கொமீடியன் அவருக்குள்ள கண்டிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும். So we want to explore obviously that side a little more, and we want to know like who's Roy and in the private life, not in public setting and stuff like that. But at the same time, we obviously want to talk about a lot of different things. One thing you can already see there, and we obviously going to speak about your book, how you got to writing the book, and I mean you mentioned also, and I want to obviously respect that. We want to obviously speak more about current situations or what we can do as a Tamil community currently, rather than not getting stuck, but talking too much about the past. We will obviously touch base with that as well. And so அந்த அடிப்படையில் வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து உங்களுடைய இந்த புத்தகத்தை பற்றியே கதைக்கிறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி ஹேஸ் டு டூ, நீங்கள் எங்களுடைய தாயகத்தை நீங்கள் இன்னொரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் அங்கிருந்து வடிக்கிட்ட நீங்கள் கனடாவுக்கு வாரத்துக்கு, அண்ட் இந்த புத்தகம் எழுதுறதுக்கான என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ற விஷயம் எல்லாம் முக்கியமாக நீங்கள் ஒருக்கா சுருக்கமாக நீங்கள் கொஞ்சம் எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டீங்கன்னா would be great. One more thing I wanted to say is, உங்களை காண்ற எல்லாரும் வந்து ஞப்பினம் இவர் உண்மையா தமிழ் ஆளாண்டு கேட்டிருக்கீங்க. இப்போ எனக்கும் அந்த சிக்கல் இருக்கு. ஓகே, ஐ லுக் தமிழ் தான், பட் இப்போ பேரை பார்த்து சில பேர் நினைக்கிறது ஓகே மேபி இஸ் அ ஒயிட் காய் ஆர் சம்திங் பார்த்தா நீங்க தமிழ் ஆண்டு கேட்பீங்க, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ உங்களோட ஓகே இப்போ ரோயன்னு மட்டும் சொன்னா பீப்புள் won't know. So maybe he's a North Indian or something, அப்படி யோசிப்பீங்க. நான் எப்போன்னு சொல்றேன்னா, நான் வணக்கம் எல்லாருக்கும், தம்பி வணக்கம். I say it in English that I was an accidental Sri Lankan by birth and an unapologetic Tamil by heritage, and a proud Canadian by choice. நான் அப்பாம் தமிழ், அம்மாவும் தமிழ், பிறந்த இடம் கொழும்பு, வளர்ந்த இடம் பருத்தித்துறை, படித்தது ஹார்ட்லி கல்லூரி. 1987 ஆப்ரேஷன் லிபரேஷன் பொழுது 2700 கைதிகளை கால் பூசா கேம்புக்கு ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மி கொண்டு போனதில் நானும் ஒரு ஆள்.
இந்த prisoner இலக்கம் வந்து 1056, hence the title. அந்த நேரம் உங்களுக்கு 17 வயசு தான். 17 நான் ஃப்ரைக்கு சிறைச்சாலை போன அந்த டைம் வந்து 17 வயது. கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் ப்ளஸ் அதில் இருந்திருப்பேன். Luckily I was able to leave the prison. And 18 வயதில் கனடாவுக்கு வந்து நான் 1988 ஆண்டு ஏப்ரல் 19 கனடாவுக்கு வந்து லேண்ட் பண்ணேன். அதுக்கு பிறகு தான் என்னோட லைஃப் சேஞ்ச் பண்ணது for the better. And the reason I wanted to write the book, so from there, just like all refugees and immigrants, visa just like anyone else, you have to work and make a living. Yeah. அப்போ நான் Bay Street உங்களுக்கு தெரியும் தானே, for the viewers at the Wall Street of Canada, ஒரு சின்ன ஒரு மெயில் ரூமில் ஒரு கிளாக்காக ஜாயின் பண்ணான் ஏஜ் 19. 31 வருஷமாக அதே கம்பெனியிலேருந்து 53 years old, so 2 years ago, நான் ரிட்டையர் பண்ணேன் as the vice chairman of the company. அதுதான் என் ஸ்டோரி. இப்படி கணக்கு எங்கள் ஈழத்தமிழர் ஸ்டோரிகள் இருக்குது, எந்த மாத்திரமே இல்லை. அண்ட் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 35 வயதிலிருந்து எங்களோட ஸ்டோரியை வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ மூவி வேறு எழுதகமனமண்டு கனகாலமாக ஆசை இருந்தது. But I was 35. And I didn't think 35 was the right time to write it. You have to come up with a little bit of maturity so that people can, I'm not saying I'm fully matured, but I'm more matured now than when I was 35. And இதெல்லாம் சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்க, அந்த எல்லா ஸ்டாரும் லைன் பண்ணணும்டா. ஸோ போராட்டம் உச்ச காலத்தில் 2009 நான் நேமில் வென்கூவர்லான் இருந்தேன். அப்போ நான் கால்கரிலேருந்து வென்கூருக்கு ஃப்ளை பண்ணி கொண்டு போகும்பொழுது இந்த நேஷனல் போஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் இருக்குல்ல, அவங்க வந்து எங்களை வந்து சரியான கூடாமல் அங்கே போராட்டத்தை பற்றியும் தமிழர்களை பற்றியும் எழுதி கொண்டு வந்தவங்க. அப்போ ஒரு தடவை நான் வாட்சி கொண்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு ரத்தமான நிறைய கொதிச்சு கொண்டு இருந்தது. ஸோ வென் ஐ வென்ட் டு வென்கூவர், வீட்டு போய் இந்த எடிட்டர் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பருக்கு காலம் எடிட்டர் ஜானதன் கே என்ற ஒரு ஆளுக்கு ஐ ரோட்ட ஒரு let's say constructive criticism, ஆக்கபூர்வமான ஒரு விமர்சனம் அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக எழுதி அனுப்பிவிட்டேன். த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அவர் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணார். அவர் என்ன சொன்னார், யூ ஹேவ் ரிட்டன் வித் பேஷன், ஐ வில் கிவ் யூ ஸ்பேஸ் டு ரைட் அபவுட் யுவர் ஸ்ட்ரகிள். அதான் த ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் ரைட்டிங். அதுக்கு முதல்ல எங்கள்ட இழப்போரை பற்றி எங்கண்ட வெப்சைட்டில் தான் எழுதி கொண்டதாடிய வெளிநாட்டவர் வெளிநாட்டு நான் தமிழ்ஸுக்கு எழுதினது இல்லை. அதான் த பிகினிங் ஆஃப் மை ரைட்டிங் டு டெல் அவர் ஸ்டோரி டு பீப்புள் அவுட் சைட் எங்கண்ட கம்யூனிட்டி. இதில் நீங்கள் ஒரு விஷயம், sorry to interrupt, I wanted to just add something to it. இப்போ நீங்கள் வெரி கேஷுவலாக இந்த விஷயத்தை சொல்லி இதை விட்டுட்டீங்க. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அதில் நாங்கள் ப்ரௌடாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால், எங்களை பற்றி கூடாமல் எழுதின ஒரு ஆள், இல்லாட்டி எங்களை அந்த விஷயங்கள் தெரியாமல் எங்களை பற்றி பிள்ளையாகவே எழுதின ஒரு ஆள் வந்து உங்களுடைய அந்த கடிதத்தை வாசிச்சுட்டு ஓகே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸை தாரன் உங்களுடைய ஸ்ட்ரகிளை பற்றி எழுதுறதுனா அவரை மனசை அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் மாற்றி இருக்கிறீங்க என்று சொல்லலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுடைய கடிதத்தில் வந்து அவ்வளோத்துக்கு அந்த ஃபேக்ட்ஸை நீங்கள் ஸ்டேட் பண்ணபடியே அவருக்கு ஒரு அவற்றை ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து நீங்கள் மாற்றக்கூடிய மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நீங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அ வெரி பிக் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஐ வுட் சே. அவனை வந்து உடனே மாறவில்லை, ஆனால் திஸ் இஸ் சம்திங் நான் நீங்களும் கதைக்கு ஒரு 2 years or 1 year இருக்கும்போது கதைச்சது. Sometimes, there's a saying, don't turn an adversary into an enemy. அவர் வந்து adversary, he didn't like us, எங்கள்ட போராட்டத்தை விளங்கல, அவருக்கு விளங்கப்படுத்தவனும் அவருக்கு வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடாது, right? So when you start attacking people, they're going to write even worse things about you. அப்போ அவரே என்ன சொன்னார், வேறு இவ்வளோ நாங்களுக்கு வந்திருக்கும் எங்களோட கம்யூனிட்டிலேருந்து சிட்டியான அட்டாக் பண்ணியிருந்தா. சார் லிசன், தேர் ஆர் வெரி ரீசனபிள் மெஜாரிட்டி பீப்புள் ஆர் தேர், ஸோ கிவ் மீ அ சான்ஸ். ஸோ ஒரு எடிட்டோரியல், 2 எடிட்டோரியல், 5 எடிட்டோரியல் ஃப்ரம் மார்ச் 2009 டு ஒரு யுத்தம் முடிந்து கிட்டத்தட்ட ஜூலை மட்டுக்கும் எழுதினார். அதோட we started becoming friends.
அப்போ நான் டொராண்டோக்கு எப்பொழுதும் வரும்பொழுது அவரை நான் மீட் பண்ணி ஒரு காஃபியோ அல்லது லஞ்சோ சாப்பிட்றோம். ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கிட்ட நோக்கத்தை நான் மாற்றி கொண்டு வந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. பிறகு நான் டொராண்டோக்கு 2017 இங்கே மூவ் பண்ண பொழுது he called me and said, you should write this book. அவர் தான் என்னை கொண்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது, எனக்கு ஏஜென்ட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது, அப்புறம் அந்த ஏஜென்ட் தான் கொண்டு எனக்கு பப்ளிஷருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. So you turn an adversary into a friend. Yeah. Right? Yeah. இப்போ நான் அவரோட கதைக்கு எனக்கே சொல்லுவார், எனக்கு உண்மையாக நான் எழுதும் பொழுது அவர் சொன்னார், எனக்கு உண்மையான ஸ்ரீலங்கான பிரச்சனை அவருடைய விளங்கப்படுத்தையில் தரம். ஸோ த புக் இந்த ரீசன் என்று சொன்னால் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் எங்கள்கிட்ட ரியல் ஸ்ட்ரகிள். இப்போ ஹெட்லைனை தான் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த ரியல் ரீசனை வாசிக்கிறோம் இல்லை. ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் அ லைஃப் ஆஃப் அவர் ஸ்ட்ரகிள் த்ரூ ஐஸ் ஆஃப் திஸ் காய். And you have the struggle through your lens, through your eyes, and millions of Tamils have those views. இந்த ரீசர்ச் பண்ணும்பொழுது பார்த்தேன், எங்களோட கதையை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டோரியாக எழுதின ஒரு புத்தகத்தை நான் கண்டதில்லை. And I want to write this book that can also become a movie. Right. So, and self-publish பண்ணாமல் எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் you need distribution. Right. Yeah. ஸோ அதால் தான் நான் பெங்குவின் ரேண்டம் ஹவுஸ் தான் அதை பப்ளிஷ் பண்ண வேணும்ன்றதுக்காக ஒற்றைக்காலம் நண்டு we were able to get a deal with Penguin. And then the book became, as you know, #1 bestseller in Canada. And also in the US, it won a bronze medal for best business memoir. So I'm very happy about it because நான் சில நேரத்தில் கலிஃபோர்னியாவில் மகன் கலிஃபோர்னியா இருக்கிறார். அப்போ அங்கேருந்து வரைக்கும் ஒரு நாள் பிளேனுக்குள்ளே ஒரு வெள்ளையினத்தோட இந்த புத்தகத்தை வாசிச்சுட்டு இருக்கிறார். அப்போ நான் போய் கேட்டேன், என்ன அப்படியான கவராக இருக்குது, என்ன புத்தகம் வேண்டார்? இப்போ தமிழ் பாய் ஃப்ரம் Sri Lanka. I said, that's me. And he's an Irish guy who bought the book at San Francisco airport. Wow. And வாசிக்கொண்டு and then Irelandலேருந்து நான் கால் பண்ணி, you must come to Ireland and launch this book there. So I'm actually going to go to Ireland at some point, we'll see. Wow, that's amazing. But நீங்க சொன்ன விஷயம் actually is very true. இப்போ செல்ஃப் பப்ளிஷ் பண்ணினா ஒரு குண்டு சட்டிக்கு குதிரை ஓட்டின மாதிரி ஒரு எங்களுடைய ஒரு friends and family தான் ஒரு 1000 பிரதியோ இல்லாட்டி நீங்க யூரோப்ல ஒரு டயஸ்போராக்கு வித்தாலும் ஒரு 10,000 அவ்வளவு தான் போயிருக்கு. ஸோ இப்படி என்னைக்கு ஒரு பெஸ்ட் செல்லரா வரைக்கல அந்த ஸ்ட்ரகிளை வந்து வேற்றினத்த ஆக்களுக்கும் வந்து அது போய் சேர்ற அளவுக்கு வந்து அது இருக்கும். So that was great that you were determined about that, that you need a publisher to do that. Yeah. And one more thing I wanted to talk about is, Anand, I had to laugh when you said it. We have to, instead of making someone an enemy, we should talk to them, explain ourselves, explain our story and our struggles, and turn them into a friend. Right? And அது எங்களோட community-க்கு வந்து அது நிறைய அப்படி நடக்கிறது. Like they rather attack someone, but that's also அவளுக்கு வெளியும் அவை சுமந்து இருக்கிறபடியா maybe that's why they react that way. So அந்த situation before someone இதை பார்த்து எங்களை அட்டாக் பண்ணாம, we obviously understand everybody deals with their trauma in a different way. 100%. And அவளுக்கு உங்களுக்கு வேலை இருக்கிறபடியே தான் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அக்கிரமம் நடக்குதுன்னொன்னே நீங்க கொந்தளிச்சு ஒரு அட்டாக் பண்ற ஒரு மோட்ல நீங்க போறீங்க. பட் we have to also think from everyone's perspective, right? இப்போ இந்த பர்சன் வந்து இப்படி எழுதிக்க, ஓகே, அவருக்கு உண்மையா வந்து எல்லா 2 பக்கமும் தெரியுமா, எல்லாருக்கும் தெரியாதா, எல்லாருக்கும் அவருக்கு நான் எப்படி அதை விளங்கப்படுத்தலாம் என்றுதான் நாங்க சொன்னோம். இப்போ நாங்க கலைச்ச டைம் வந்து was pretty much 1 year ago. At a specific event. Feels like a long time ago. At a specific event where certain போராட்டங்கள் நடந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் நடந்த இடத்துல, but we have to see different perspectives there, and that's what we were talking about, because நீங்க போட்ட சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் காரசாரமா சில பேர் அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணாங்க, ஆனா அதுக்கு ஆதரவும் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. but that's what it is. So we have to right away, okay, this guy must be a traitor. கொஞ்சம் நாங்க 2 பக்கத்தையும் காய்க்க போனோன்னே this guy must be a traitor. So we have to learn to explain the situation to people. So நீங்க வந்து எங்களுடைய நிலைமை, எங்களுடைய கஷ்டங்கள், துன்பங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து விளங்கப்படுத்தி
ஒரு ஆளை வந்து எங்களுடைய பக்கத்துக்கு இழுக்க பார்க்கணும் மொழிய, அதை விட்டு போட்டு நீ எங்களை சப்போர்ட் பண்ணல, அப்போ நீ ஒரு துரோகி என்று சொல்லி குற்றம் சாட்டக்கூடாது. ஐ திங்க் தட்ஸ் an amazing things because அந்த எடிட்டர் வந்து வர்ற லெட்டர் எல்லாமே வந்து எதிராக தான் வந்திருக்கும். ஸோ இது ஒரு 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 மணலுக்குள்ள ஒரு முத்து இருக்கிற மாதிரி கூட லெட்டர் இருந்திருக்கும். ஸோ யூ மஸ்ட் ஹவ் ரீச்ட் இன்னொரு ஆள் பேச போகிற ஒரு இது மாதிரி இருந்ததுல வாசிகளுக்கு யூ ட்ரை டு அப்ரோச் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே. என்னென்னு சொன்னால் அதுக்காக நான் இந்த வியூஸை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல. You see, I still stood for எங்களோட காஸுக்கு, but it's what they say, it's not what you say, it's how you say it. Exactly. You know, இப்போ மாறுபட்டு உங்களோட கருத்துக்கு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வச்சிருக்கிறார்கள் வந்து உங்களோட எதிரியும் இல்லை துரோகியும் இல்லை. Right? Yeah, you must have a conversation. Right? ஒரு ஆக்கபூர்வமான ஒரு உரையாடல் ஒன்று செய்ய வேணும். You should try to convert people to your side as much as you can. Some people are lost cost. இப்போ நான் இப்போ சொல்கிறேன்னா லைஃப்பில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்குது, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்குது. தென் இந்த மிடில் இருக்கிறாங்க வந்து ரீசனபிள் பீப்புள். If you can appeal to the middle, you can get a lot of things done. இது வந்து true in business. இப்போ நான் வந்து பிஸ்னஸில் இருந்தபடியே தான் I was taught these techniques, how to turn someone who isn't buying into your business to get them to think about buying into your business. So converting human being, how to influence people. So I used that in this case with this gentleman, and I think, you know, நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த உங்களுக்கு இருக்கிற வெளியால we emotionally we think about it. We once Jonathan சொன்னான், world doesn't care about your feelings, it cares about facts. True. That's right? True. Sad but true. Yeah. So you have to come up with facts. But the Penguin Random House இருக்குல்ல, do you think இந்த அவங்க பப்ளிஷ் பண்ண book because they care about the Tamil story? No, they care about the fact that it will make money for them. Right. Yeah. So I had to show them how this book can make money. இப்போ அவங்களுக்கு 85 million Tamil people இருக்கிற world இருக்குன்னு தெரியாது. So when I made a case, I had to write a 3,500 page long business case why this book should be published through that. Right? புக்குக்கே ஒரு புக் எழுதணும் போல. Yeah, and then I had to go to the board, and the Penguin board, and do a sales pitch. Why they can make money. And they were shocked that இது ஒரு number 1 bestseller வந்ததுன்னு. அது காரணம் வந்து எந்த எழுத்தாளர்ல எங்களோட கம்யூனிட்டின்னு சப்போர்ட் ஆகலை. Right? The community and beyond, people bought the book. Right. In the first week, it sold more than 10,000 copies. Wow. I think it sold now close to 100,000 copies. Yeah. And the goal one to sell 1 million copies. Right. And now the more people have this book in their hands, the more our story will get out. Right. இப்போ இந்த உங்களுடைய இந்த புத்தகம் வந்து வேறு வேறு பாஷையிலையும் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அதுவும் வந்து என்ன பிரச்சனை இருந்ததுன்னா, இப்போ பெங்குவின் வந்து the manuscript they bought it, so they own the right for the book. All right. So then I have to make another deal and buy the non-English rights for the book back. So இப்போ தமிழில் இப்போ மொழிபெயர்த்தாச்சு இந்த புத்தகத்தை, எடிட்டிங்லால போய் கொண்டிருக்குது. இப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 2-3 monthsல தமிழ் வெர்ஷன் ஆஃப் த புக் வந்து will release. Okay, beautiful. Wow, okay. அதுக்கு பிறகு I'm going to release in Singalam too. Okay. Even the Sinhala people have reached out to me saying for the first time they understood the angle of the book, the story, because they've been lied to. இதுக்காக எங்களுக்கு இடம் கிடைக்க போன்னு நான் சொல்லல. If you can turn one person on our side, and then you have more allies for our cause. Exactly. இதுலேயும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. இப்போ I think I don't know if I'm diverting from it, but இப்போ நாங்கள் for example பிராம்டன்ல எங்களுடைய அந்த தமிழ் ஜெனசைட் மானுமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கு வந்து எதிராக சிங்கள மக்கள் கொஞ்சம் பேர் போராடுதவே. பட் அவையிலையும் வந்து நாங்கள் உடனே போய் குறை சொல்லி அவையோட சண்டை பிடிச்சி அப்படி இருக்கக்கூடாது. Obviously it's possible, okay, they are sent from the government, that's all there, right? All the conspiracies that we have, obviously some of it is true, some of it we don't know, we can prove. But the honest truth here is what I noticed it because I posted a video on TikTok and all of a sudden like the next morning I wake up and it had like 30,000-40,000 views and so many comments. ஆனால் அதில் முக்கவாசி comments வந்து yeah, come to Sri Lanka and you will see you will die அப்படின்னுலாம் எனக்கு மெசேஜஸ் வந்தது. But what I understood there is
those people just don't know better. Right. Because இப்போ நான் கொழும்புல இருந்தா இல்லாட்டிக்கு இப்போ சிங்கள மக்கள் இருக்கிற அந்த பிரதேசங்கள்ல இருக்கேங்கள obviously it's the propaganda how the message is like brought across. So obviously சிங்கள அரசாங்கம் போய் அவைகளுக்கு ஓகே எங்களுக்கு சார்பா அதாவது தமிழர்களுக்கு சார்பா இல்லாட்டிக்கு விடுதலை புலிகளுக்கு சார்பா வந்து அவைகள் வந்து ஒரு நியூஸை வெளியிட போறதில்லை. They will always put us in the wrong light. So obviously those people will automatically have hate for us and be like, okay, we are in this country and they're trying to take it away from us. And அப்படி ஒரு ஆங்கிள் வந்து அவன் இந்த மனதில் வந்து விதைச்சாச்சு. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் எப்படி மாற்றலாம்னு தான் நாங்கள் பார்க்கணும் மொழியை. இப்போ அதுக்கு உங்களோட இந்த புத்தகம் மாதிரியான படைப்புகள் தான் அதுக்கு உதவும் என்றதை வந்து இதில் ஆணித்தனமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இல்லை சொல்லுவாங்க இந்த நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான். இப்போ நியூஸ் வந்து News is not there to tell the truth. Yeah. News is there to shape opinion. Yeah. Right? And so this book is hopefully to shape opinion. But in the Kanaka many prominent Sinhalese. Like I know people in the government now, the previous government, they wanted me to come to Sri Lanka. I didn't want to go. Because then you become a prop. Yeah. So I don't want to become a prop. But I was thankful for them for the nice note. And they said, can you hand sign a book? And which I did. And just because அவங்க வந்து an enemy endabadiya doesn't mean we have to always hate them. We should try to convert them. And that had always been a policy. Look, I'm not perfect in my arguments. I have said dumb things on social media. But I think we should always, individual வந்து evolve பண்றேன்டா, you have to fix your problems. Right. அதே மாதிரி ஒரு community involve பண்றதுக்கு you have to know our problems as a community and try to address them. Address பண்றது கூட துரோகியும் இல்லை எதிரியும் இல்லை. When you do that, you're going to push people away. எனக்கு அந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் இருக்கு சில ஆக்களோட, right? And I ignore as much as I can. உண்மையாக there's nothing to be gained for me. நான் வந்து விட்டு அவனி போட்டேன். I don't have to get involved in this. But I want two things for us to happen in this country. One, I'm going to next generation of youngsters. But one generation, 30 வருஷங்கள் தான் ஒரு one generation. The one generationல நாங்கள் எவ்வளவு achieve பண்ணிட்டோம் இந்த country. We are one of the most successful immigrant groups in Canada, right? I mean, all this பெருமைப்படணும். சில பிள்ளைகள் இருக்குதான், but collectively we've done well. We are in every area. You guys are doing this in the music, art side, finance, entrepreneurial, tech, you name it. Like we have done well. Inima vandu, what's the next move for us? Our next generation needs to build up on this. Right? Building up on this requires three things. Politically strong, financially strong, and media strong. These three, the mukkal mari oru mukkal irukra moondu hall. Rendoda naanga onu seiyala. We need all three. Ondu danjidanda mukkal vilandirum. Seriya. The youth enatha neenga paathikalanda, they are very strong on all three. We need to look at those guys and try to, because success leave clues. You look at a successful community like that and see how we can copy their success to advantage. To do that, we have to change ourselves too. Of course. And changing is hard. I get that it. Is hard. Because tradition, but also communities evolve. Traditions evolve. Language evolves. People evolve. To have that open mind. And I'm very much big on that people need to evolve. Community will evolve with that. In that time, you're going to get scratched sometimes, making that, anyone who asks for changes will always get attacked. Yeah, that is true. Very true. That's true. So, book is out there, and then you briefly mentioned about making a movie about it. Yeah. Right? Yeah. So, you already look like a Hollywood star. Right? So, but who do you think should play your role? Like from the young age? I think Mark Wahlberg. He's got to get a tan and get in shape. But no, I don't know. I mean, Dev Patel is someone that I think could be a good. I don't know. I'm trying
because he sometimes buys a manuscript and makes movies. Nate had a 1 hour long Zoom call with a Hollywood producer. Okay. He worked with Liam Neeson and people like that. Because I want to do, like, whenever I do something, I want to do something big. Yeah. So I would keep pushing, and I'm not going to rush this because movie can take time. Yeah. You do want to do it right. Yeah. And so the head of Amazon Prime have a meeting. The difficulty in it is how do you make this into a movie in 90 minutes? Right. Or do you make 3-part series on Netflix or Amazon? So these are, artificial expressions. One day we can do it in many forms, and this is one of the things that I am thinking about. But I had 2 good, successful meetings. One from a guy who did the movie called Hotel Rwanda. Yeah. And so anyway, so I have a few iron in the fire per se. Yeah. You will be cameo on there, or you play? I don't know. I mean, the internet, not like, what part of the book you're going to pluck out? Because there's many storylines. Yeah. And I think what I want to do is touch on the humanity side of it. Because no matter, but நான் வந்து உயிரோடு இருக்க காரணம் வந்து ஒரு சிங்கள கர்னல். நான் கனடாக்கு வந்து முன்னொரு காரணம் வந்து many white men who I become my mentors. Then பிறகு இந்த புத்தகம் publish ஆகி success ஆகிற காரணம் வந்து couple of Jewish guys. So then what I learned is that when you take the walls down, the core of it, humanity is humanity. Yeah. Everybody has kids. They love, they feel, they hurt, they bleed. So if you can appeal to that, maybe there'll be less wars and less killings. Look, I don't want to sound naive, but it's worth a try. Of course. Yeah. And if we all think that way, it is not being naive. It can be a reality at some point, right? Yeah. But like you said, we have to just keep bringing people on our side so we can execute this in the right way. Right. And I think that's what's important. Like, one other thing in a community can continue to do well is really appealing to the right people one at a time to convert people over. But கத்திக்கொண்டு ஆக்களை பேசிக்கொண்டு கூடாத வார்த்தைகள் சொல்லி ஆக்களை கூப்பிட்டு you're not going to convince anyone. Yeah, we're just going to push increase the hate towards us. 100%. Right? That's what it is. So anyways. Yeah, thank you for sharing that. So that means obviously making the movie is already in motion. Yeah. Right? Nothing set in stone yet, but at least it's in the talks. Right? That's a great thing. Good to know. I'll keep pushing, yeah. So there's obviously some more serious topics that we will be talking about. But before we do that, konjam இந்த யங்கர் ஜெனரேஷனை கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் மைண்டை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு விஷயத்தை பற்றி நான் கதைக்கலாம். அதாவது நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு மெயில் ரூமில் ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் வேலை செய்ய தொடங்கி அதே கம்பெனிலேயே நீங்கள் 31 வருஷம் வேலை செய்து ஒரு பெரிய ஒரு பொசிஷன் மட்டும் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்க. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களோட ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஸோ நான் வந்து 2வது நாள் என் அப்பா வந்து சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டது ஸ்ரீலங்காவில் இந்தியன் ஆர்மி அப்பா சுட்டு பண்ணது. ஸோ when he died, ஒரு part of me died too. And the other part became a fighter. Because I thought, நானும் என் லைஃப்பை முடிச்சேன்னா what is the point of ever in a Ghana people? It's a defeatist, right? You don't want to be a defeatist. Yeah. So the drive that forced me to நான் ஒரு இங்கே வந்து கனடாக்கு வந்தால் எல்லாரும் வந்து இந்த சின்ன ஆட் ஜாப் தான் நான் செய்கிறது, என்ன கிளீனிங் வாஷிங் அப்படி இப்படியாது. நான் 3 வேலை செய்யறேன். ஒரு வேலை வந்து நைட்ஸில் வந்து டவுன் டவுன் பில்டிங்களை க்ளீன் பண்ணுறது. அப்போ நான் க்ளீன் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த 44 கிங் ஸ்ட்ரீட் வெஸ்ட், அது வந்து ஸ்கோஷியா டவர்ஸ், ஸ்கோஷியா பில்டிங், ரைட் அட் கிங் அண்ட் பே, ரைட் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் the Bay Street, Canada's financial district, right? அதை க்ளீன் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆஃபீஸ் வந்து சுற்றியான பெரிய ஒரு ஆஃபீஸ்.
corner office, couches, fridge, boardroom, அப்படி என்று எல்லாம் இருக்கும். பார்த்துட்டு நான் I was thinking, why don't I become this guy? You know, why can't I not become this person? The next day or day after, I stopped working on all the jobs and I applied for this job on Bay Street as a mailroom clerk. அந்த ஜாபுமே தராமல் அது சண்டை அப்படி தான் மாதிரி எடுத்து அந்த படம் அதெல்லாம் புத்தகத்தில் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். I don't want to give all the information out. So I became the 25th employee of the firm. Tiny firm உண்டு. கிட்டத்தட்ட அந்த நேரம் $200 million under management. It's a asset management company. Okay. So we had mutual funds and things like that, stock bonds. Slowly, I started to understand what it takes to be successful in a business. And slowly, with the help of one gentleman, became my mentor, who took me under his wing and taught me everything I need to know. And 94, the company became a publicly traded company. Okay. So on the time, I was only 94 and I was, 26 years old. So 69. Yeah, so 24 years old. Something. I borrowed money from loan sharks and things like that, and I bought the IPO at the time. And from then, I never sold a single share. I kept buying. And so what happened was, I started thinking like an owner, not an employee. Right. Because I had a significant amount of my net worth tied to the company. So the company just got sold. So on that process, the company also went from $200 million. Then I became the Western Canada head. So I went to Vancouver and ran Western Canada. I did that really well. So they brought me back to run the entire company in Canada. And we took the company from somewhere from $200 million to $500 billion, $500 billion. And we just sold the company to a Dubai firm on March 31st. And so I retired 2 years prior, and I finally was able to cash out my stock. Yeah. I was the only one of the two people in the company never sold a single shares the entire 31 years. And so I'm very lucky and also hard work. And so in the advice to the younger people who are listening, when people tell you, follow your passion, I don't believe in that. Find out what your passion is, then follow that with all the grit and hard work. And so if you're good at really singing, then that becomes your passion. Yeah. Don't say your passion is singing. You know, Right. So because it's the other way around. Yeah. Only rich people say that. Follow your passion. Yeah. You know, It makes a lot of sense now when you put it that way. Yeah. so I mean, the first time you said it just like head on, people would be like, "Oh my god!" yeah. Right? But thanks for explaining that, though. The other thing I also say is that don't waste your time working on your weakness. Because we all have weaknesses. Yeah. Okay, if you waste your time working on weakness, you're going to work on your weakness. Find out what your strength is and amplify that. So your weakness become like a rounding error. So for an example, I'm not very good at organizing things. I'm not detail guy. I'm a strategy guy. I think high level. So I'm not going to go waste my time how to learn how to do detailed things. Because then I'm going to waste my energy trying to work on my weakness. So I hire people to help me with that. So the people who are on my team, their weakness is my strength. Yeah. Okay. And my weakness is their strength. Right. That's smart. Yeah. That's actually smart. So that's why that's a second advice. Yeah. The third advice is your life is, life I break it into 1/3, 1/3, 1/3, 3/3, right? So average person, a male like me, Tamil male, live to be 75 and solunga. Average. Some people 90, 100, but average. Yeah. The first 25 years of your life, you're learning. Right. You're getting a skill level, you're learning. The second 25, so it's 25 to 50, you're earning. Somebody grow. The last 25, which is where I'm now, you're returning back to society. You're giving back. So learn, earn, return. Don't do it the other way. Yeah.
because you can give what you don't have. பானையில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும், Yeah. சிவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரையலாம். Yeah. So you have to first fix yourself, get good at something, and then give back. And you can only give 3 things back: time, money, and expertise. நீங்கள் யங்காக இருக்கும் பொழுது இந்த மூன்றும் வந்து very rare to have. Yeah. Yeah. You might have money, you could have sold a tech company, and you still won't have time, because time when you're building up life, trying to be, trying to build a life. So I always say the 3 things you can give is time, money, and wisdom or expertise. And do those things in an order. I think you'll be better for it. But in a plane la working சொல்லுவாங்க, in the case of in the event of emergency, unlikely event emergency, first put your mask on for yourself. Yeah. Then help the person next to you. Yeah. You can't help the world or person next to you unless you are in the position to help. Yeah. Right. So try to get yourself, young people, in a position you can help others. Now, when I say help others, I'm not saying just give money. Right. Advice, Yeah. expertise, time to a charity, things like that. Tough to do it at 25. I wish you told me this a little earlier. Yeah, I was literally saying that. என்ன இப்ப clear I want to go back on all your stock buying and stuff. நீங்க சிம்பிளா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா சொல்லிட்டீங்க, பட் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஏறி வர்றதுக்கு பயங்கர கஷ்டமா இருந்திருக்கும், ரைட்? இப்போ என்னென்னு சொன்னால், இப்போ நான் பேசிக்கில் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது எங்கிட்ட கலரில் வந்து கணக்காக்கலாங்க இல்லை. It was the first a few people. அப்போ இப்போம் டவுட் இருக்கும், not sure whether this guy can do it. So there was always that. But I never gave up, people said, like someone told me, you could never get this book published. Someone told me that you could never get this book published by a serious publisher. Right. Yeah. I said, watch me, right? And people told me I couldn't do this job when I was 20, when I was 30, when I was 40. There's always people are telling you not to do it. So when I heard no, I heard yes. When I heard somebody say impossible, I heard possible. I always believe that if everybody says no, then there's a way to do it. That's amazing. Those people just didn't figure it out. Yeah. You were the one to figure it out, how to do it, how to make it happen. And that's a great advice, actually. I mean, yeah, I think this part is very important for the younger generation, everybody in their 20s right now, or even younger. This is fantastic advice Roy and I just gave you guys. And this is technically like a blueprint to success. Yeah, right? literally. I would definitely say that. And then, like I said, இப்போ உங்களை மாதிரி எங்களுடைய கம்யூனிட்டியில் பெரிய பெரிய விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ணிங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அண்ட் இப்போ உங்களை மாதிரியான ஆக்களோட நாங்கள் இந்த இன்டர்வியூ இந்த பாட்காஸ்ட்டை செய்கிறதுக்கு காரணமே we will learn something from you guys. And you are, again, you're giving your time and your expertise to the people that are listening. And it's such valuable advice that you're giving, and also that will help us to shape our lives, right? எங்களுக்கு ஓகே நாங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போயிட்டு வாங்குற லைஃபுக்குள்ள, பட் ஃபார் த யங் ஜென்ரேஷன் இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் தம் ஸோ மச். பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சம்டைம்ஸ் நாங்கள் டைவர்ட் பண்ணி வேறு விஷயங்களுக்கு போயிடுவோம், ரைட்? இப்போ ஓகே எங்களால் ஏலாட்டிக்கும் ஓகே சரி இந்த பர்சனுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுது, லெட்ஸ் ஜஸ்ட் டூ இட். அப்படி நாங்கள் எல்லாருமே செய்திருப்போம் at some point in life, right? And then we just have to understand the point in life. Okay, sometimes I have to say no, so I can say a big yes later on. But நான் சொல்றேன்னா பிள்ளையான எடுத்துறாங்க, like you have to help people along the way. I'm just saying that the main focus should be laser focused on you becoming successful. When I say successful, it's not just money. I'm talking anything. If you're an artist, becoming a successful artist. If you're an investment banker, whatever that you do, like then you give back after that. And then ஒரு disclaimer என்ன சொன்னா, just because எனக்கு work பண்ணிட்டதுனால எல்லாருக்கும் work பண்ணணும்னு இல்லை. But there are basic how do you get healthy, right? Eat less, move more. Right? It works for the most part. It doesn't work for some people sometimes because maybe genetic makeup or whatever. But not in the like you have to take personal responsibility, every single person. You cannot guarantee the outcome, but you're in charge of the input.
Yeah, you're in charge of the input. Yeah. Outcome one may not be the one you expected through the input. Right. So then you have to do is, if you're not getting the outcome that you desired, change the input. Yeah. Right? Simple as that. You can't just keep doing the same thing expecting a different result. Right. Right? So these are the things that I wish I also learned very early. And it took me, but நான் வந்து, from around 20 to 30, very angry guy. I hated the world because all these things happened to my family and blamed everybody and transferred my trauma to other people. And again, people don't care about your feelings. Right. And அப்பா என்ன சின்ன நேரத்துக்கு சொன்னார், son, there are two types of problems in the world, yours and everybody else's. Nobody will fix yours. True. So you have to learn to fix yourself, your problems. It sounds like a harsh thing to say, but that's pragmatic. Yeah. Yeah. And so those are things that I'm even talking in the book as well. So the book is not about the Tamil suffering. Yeah. It's also about Tamil success. Because the best revenge is living well. Yeah. Right? Individually, also as a community. But one of the reason our people who doesn't like us afraid of us because they know how successful we have become. Yeah. How powerful we have become. அங்க சொல்லுவாங்க அங்க ஊர்ல கனிந்த மரத்து தான் கல்லறி விழுமன்னு. Right? Yeah. So those criticism you're getting on your TikTok is because we have reach now. But the monument katnadu vandu, there's nowhere else this happened. Yeah. Yeah. Exactly. Right? And now we have to capitalize on this. Yeah. And how we capitalize, I don't know the answer to it. But I think it really struck a nerve. Yeah, it did. And I think it made a statement. Because it's an unthinkable fact that happened now, right? Because I don't think anyone would have, including ourselves, that we will have a monument where we can go and where we can mourn, where we can remember. And I think that is something that we all just needed, our community needed. And even people traveling from abroad, that's now, instead of going to the CN Tower, that's where people are going. Yeah. And that is just great to see. I have a few friends from Germany that came down for a wedding, and I saw them post a picture at the monument. And I was saying, because that is all we wanted. Have a place where we can go and எங்களுடைய மக்களை நினைவு கூறுற மாதிரி and எங்களோட துன்பங்களை வந்து நினைவு கூறுறதுக்கு ஒரு இடம் தேவையா இருந்தது. So இவ்வளவுதாலும் நாங்களே அந்த இடத்தை அமைச்சு கொண்டு வந்தாங்க. Now we have a public place where we can do and do that. And like you said, and that definitely will strike a nerve for certain people. And, but that's what political power. Yeah. Right? I talk about this. Yeah. But even 10 years ago, you wouldn't imagine this. Yeah. 5 years ago. So, like I said, political power is important. Financial power is important. Yeah. And media power is important. And I think if we can get all those three, and I can help really, and I mentor a lot of young Tamil people to get them into Bay Street, right? And mentoring them. The hard skills like math smart, but soft skills are important more than the hard skills sometimes. How do you speak to the board? How do you speak to a room of people? Right. How do you? All these things are important. Yeah, like communicating is a big thing, and I think with the younger generation altogether, I'm saying that's becoming an issue because everything is happening over the phone. Yeah. Even பக்கத்து பக்கத்துல roomல இருந்தா கூட text. So people kind of have like speech is becoming like a lack, right? And no, it's important to communicate, whether verbal and also physical cues, right? It's how you sit at a dinner table. And how do you behave at a dinner table? And there's so many things to be taught, which is the reason I am retired is because I can do these things now. That would have been my next question. Okay. இல்ல அதான் நீங்க earlier retire பண்ணிட்டீங்க. That's something a lot of people say in the young ages. But நாங்க கூடி நினைப்போம், okay, by 50, by 55, I want to be retired, right? But for a lot of people, it doesn't pan out like that. You made it happen for yourself. So I wanted to actually ask you, so what do you do with your time now? Like a lot of people work with until they are 65, or they keep going until they are 70 because they don't want to sit home. So you kind of like gave the answer. So you want to now use the time to give back to the community. So I retired. This was part of the plan. Like I want to leave. When I say retired,
So this is not retiring from life. Yeah, of course. It's retiring from job. Yeah. Saria. There's a saying I know that people will never remember what kind of car you drove, what kind of house you lived in, or how much money you had in your bank account. They'll remember what kind of impact you made in the life of somebody else. Now, I'm not saying that I don't like money or anything. Money is important, but it's not everything. So at a certain level, வந்த அப்புறம் நினைச்சிட்டேன் இந்த ட்ரெட்மில்ல ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாது. You have to start doing something that purpose. You have purpose in life. What kind of impact you're going to leave behind. When I retired. Because then also, Canada வந்து retirement age வந்து 67. So average Tamil man lives to be 75. Yeah. And the last 5 years of your life is not that productive. So you really think about it. I may have 3 years to enjoy my money. Right? And I don't want to do that. Yeah. I'm not saying I'm going to die at 75. But if I were to die at 75 and I retired at 67, what's the point of life? So I decided to do 3 things when I retired. One, to mentoring young people, especially in the community, to get into finance business. So opened a lot of doors for a lot of kids. To entry-level position, to mid-level position, to even a little senior position. So trying to push that in there. Second is I'm doing keynote speaking. Telling our story on big stages. I just did a conference recently at the Hilton in Markham, 500 people, where I spoke about our story. My story, but it's our story. Yeah, right? And then they're like, non-Tamils came to me and said, oh my God, I finally understand the story. I want to buy the book and whatever. Just by the way, I'm telling you, there's no money in books. There's no money because every dime, because Penguin owns the manuscript. Right. Yeah. So I don't get any money. So nobody gets rich from selling books. Right. But good. Thanks for clarifying that because bestseller, maybe people think, this guy's making millions of dollars. No. In fact, it cost me money. And global tours அதுக்கெல்லாம் நான் தான் pay பண்ணணும். Okay. So the planes and even when I did the book launch in Scarborough, I had to pay for the hall, I had to pay for the food, everything. So there's the book is clearly sold through Penguin. They own the manuscript. So every time Amazon says the check goes to So you'll never make money. It's not about making money anyways. But money. I have other ways to make money, not by writing books. And so சில இடத்துல எங்கள்ட கம்யூனிட்டிலையும் அப்படி கதையில் வாருது. நான் இப்போ காசு சுத்தம் பண்ணி தான் காசு தந்தேன். சொல்றாங்க சொல்லுவேன் ஒன்றும் செய்யலாது. But I'm telling you for honestly, I probably spend, I don't want to mention, but in the 6 figures out of my own pocket. Wow. சரியா? Okay. But அது கவலை இல்லைன்னு சொன்னா this book reached people. Right? Because the purpose of the book is a different purpose. It's not about... And they go to 30-year-old person sent me a note saying that in the interview பார்த்துட்டு she bought the book for her dad and the grandfather. And the grandfather fought in the WW2, World War II. அவர் ஒரு veteran. So அந்த புக்கு தான் வாசிப்பட்டு சந்தோஷத்தில் கொண்டு அந்த லைப்ரரியில் கொண்டு வச்சிருக்காரு, அந்த veteran லைப்ரரியில். பிறகு பர்சனலாக எனக்கு நோட் எழுதிக்கிறாங்க. They're living in Victoria, BC. Right? So அங்கெல்லாம் போகிறது. Every all the libraries இந்த புக் இருக்குது. So where were we? We're talking. Oh yeah. So the last thing I'm trying to work with, especially in the Scarborough area, with mental illness related causes. And that's another one I want to spend my time on. We started to talk about a very important thing, and முதல் இப்போ ஒரு 20-30 மினிட்ஸுக்கு முதல் போனோம்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன். எங்களோட கம்யூனிட்டியில் வந்து நிறைய கோபம் இருக்குது. இந்த இப்போ when we talked about converting people, make them our friends instead of making them enemy. So அது வந்து என்னன்னா எங்களுக்குள்ள இருக்கிற வேலைகள் காரணமாக அப்படி சில பேர் வேறு விதமாக ரியாக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நாங்கள் அதை பற்றி காய்ச்சிட்டாங்க. So this a very important topic that a lot of people still hesitate to speak about is obviously mental illness. And obviously when we talk about trauma, what our parents went through, what you went through, right? What everybody who grew up and was somehow part of the war, what they went through is obviously unthinkable pain. And the pain
வாழ்க்கையிலே வச்சுக்கோ தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் அதை நெஞ்சில் அடக்கி வச்சுக்கொண்டு வாழ்றன்ற ஒரு கஷ்டமான விஷயம். ஆனால் அதே நேரம் வந்து மென் அது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் மென்னுக்கு அது ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. ஆனால் குறிப்பாக தமிழாக்களுக்கு அது இன்னொரு ஒரு 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 ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தா அழக்கூடாது, அழுதவொடனே யா நீ ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை நீ அழக்கூடாது, ரைட்? அண்ட் தென் அப்படியே வளர்த்து what happens is we never open up to anyone. We can be best friends, but you may not come to me and tell me, okay, what is giving you so much pain in your heart. I will not come to you because it's like I can't show weakness, right? So அந்த பிரச்சனை வந்து எங்களோட கம்யூனிட்டியில நிறையவே இருக்குது. எல்லாரும் வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக பழகிக்கல, எல்லாரும் அந்த மாதிரி தண்ணி அடிப்பினம் இருந்து காய்ச்சி சிரிப்பினம் பாடுவீனம் டான்ஸ் ஆடுவேன் எல்லாம் செய்வீனம். ஆனால் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் சொல்லுவீனம். ஆனால் தங்களோட வழியில் வந்து யாருக்கும் சொல்கிறதில்ல, என்ன வீக்னஸ் காட்டக்கூடாது. ஸோ அந்த வீக்னஸை நாங்கள் அடக்கி வைக்க அது பூகம்பம் மாதிரி வெடித்து வேறு விதமாக வந்து அது வெளிப்படும். ஸோ மென்டல் illness is obviously something our community still needs to openly speak about. And yeah, that is something I wanted to speak to you about as well, because that there's like an ultimate end that recently happened. And we will speak about all of that obviously, but I want to hear your take on mental illness. I think you had a very good outline for what I'm about to say. So நான் வந்து early late 20s marry பண்ணி போட்டிருந்தேன் நேரம். And I noticed it was a very difficult marriage. காரணம் என்ன சொன்னால் நான் பிரச்சனை என்ன சொன்னால் that எல்லாத்தையும் அடக்கி வச்சுக்கொண்டு then you take it out on people who love you the most, right? And then I realized, and the friend on the head of HR at the time, she said, you want to go see somebody. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி I'm fine, what are you talking about? அந்த ஒரு ஆத்திரமே இருக்கும், right? But then, and I always thought, you could never lie to yourself. You see yourself every day in the mirror. The fight you have in your life is the man you see in the mirror, the person you see in the mirror. That's the only fight you're going to have in life. And so I thought the only chance of me success life la varakku, I had to first fix my plumbing and wiring. Right? So it's easily said than done, and I had to force myself to go and try to deal with what I call PTSD, the trauma. And so that's personal experience, and PTSD is always going to be part of you. Every person who grew up in Sri Lanka, or even kids who grew up here seeing their parents go through the pain, have PTSD. And they say trauma can be transferred through generations. So, எங்களோட கம்யூனிட்டியில் நாங்கள் அதை பற்றி கலைக்கிறதும் இல்லை, எல்லாத்தையும் அடக்கி வச்சிருக்கிறது. ஆல்சோ we were busy. வந்து வேலை செய்கிறோம், பிள்ளைகள் கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் செய்யலாது. அதை விட எனது அம்மா had severe mental issues. அப்போ நான் பார்த்தோன்னா அவருக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட 45 வேலையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 30 years-ஆக she struggled with mental illness. And because also in our community, it's not, இப்போ உங்களுக்கு கேன்சர்னு சொன்னால் people sympathize with you. If you say you're mental illness, they sometimes make fun of you or look down on you. So இதால் ஆக்கள் வந்து இந்த ஸ்டிக்மா இருக்குல்ல, அதான் nobody wants to say anything. So ஒரு certain age-ல நான் டிசைட் பண்ணி போட்டேன், I want to dedicate my time and some of my money to helping these type of individuals through hospital, especially in Scarborough. And that's Scarborough, அதிகமான எங்கடாக்கள் இருக்கிறதும் இல்லை. But அதை விட many other immigrants also. The other idea also is that by Tamil people giving to broader community, it elevates எங்கட brand. But when you know, Jewish people give money to every hospital. And my goal is to try to make our community become that type of community that give back to the country, that give all of us a life. And I think that would elevate us politically also, because every politician will see this and they want to be friends with Tamils. And when they want to be friends with Tamils, they want to do favors for Tamils. These are leading to other things that we want to achieve. It will take a long time, but it's got to start somewhere.
Absolutely. பேஸை போட தொடங்கி நாங்கள் பில்டிங்கை கட்டுறதுக்கு டைம் எடுத்தாலும் பட் அந்த பேஸை போடணும். அண்ட் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்ல, this is what I wanted to talk to you about as well, because as much as a lot of people welcomed what you have done for the Scarborough Hospital, right? அது என்னென்னு நாங்கள் இன்னும் விரிவாக கதைப்போம். பட் அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பிள்ளையான டைரக்ஷனுக்கும் கொண்டு போகணும். ஓகே, இவ்வளோ பணத்தை வந்து என்னத்துக்கு இங்கே ஒரு இடத்துக்கு கொடுக்கணும், why not back home and stuff like that. பட் 30-40 வருஷமாக எங்களுடைய கம்யூனிட்டி இப்போ டயஸ்போரா ஒன்று இருக்கிறத வந்து நிறைய பேர் மறக்கிறீங்க. அது இப்போ யூரோப்பில் இருந்தாலும் சரி, கனடாவில் இருந்தாலும் சரி, யூஎஸில் இருந்தாலும் சரி, we are scattered all over the world. ஸோ இப்போ எங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த நாட்டில் தான் நாங்கள் கழிக்க போகிறோம்ன்றது வந்து உறுதியாகிடுது. நாங்கள் ஒருத்தர் வந்து இப்போ பேக்கப் பண்ணிக்கொண்டு திரும்பி போகிறது. இப்போ எங்களுடைய அம்மா அப்பாண்ட ஜெனரேஷனில் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட அங்கே தான் வாருங்க. இப்போ பட் உங்களோட ஜெனரேஷனில் நீங்கள் இங்கே வந்தபோது ஓகே மேபி நாங்கள் அடுத்த வருஷம் திருப்பி போயிடுவோம், பிரச்சனை முடிய போயிடுவோம். அப்படி தான் ஐ நோ தட் ஃபார் மை பேரண்ட்ஸ், பிகாஸ் they literally like saved so many random stuff. When we were a little older and I saw like there was like these big box and other that there would be the randomest things like the newest electronics and stuff like that. There was like the time solver very mundiyala the watch vanduchu adella pudusa apdiye pettike irukku adukka. Why do we have all this stuff? Why did you guys not let us play with this or use this? No? And they're like, yeah, illa over Christmas vareke we thought this is the last Christmas in Germany, we will go back. So eventually we had one kid, we had the second kid, we had the third kid. What works down. And then but we still thought, okay, you know what, பிரச்சனை முடிஞ்சோன்னா நாங்கள் திரும்பி போவோம். Eventually they figured out, once it took them literally almost like 20 years for them to understand, okay, we're not going back anymore. Right? And that is what we have to understand. இப்போ செகண்ட் ஜெனரேஷன் இப்போ இங்கே பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைகள் வந்து நாங்கள் அவையில கூட்டிக் கொண்டு பேக் ஹோம் போக முடியாது. ஸோ they gonna be here, so we have to give back to our community here. And அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் செய்தது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். And because it's not only giving back to our community, like you said, it's to like a broader community. And like you said, there's so many other benefits by doing that. And அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து சில பேர் யோசிக்கிறே இல்லை. ஸோ அதனுடைய பட் ஐ மீன் மோஸ்ட் பீப்புள் ஆப்வியஸ்லி வெல்கம் டு வாட் யூ ஹேவ் டன் பிகாஸ் தே அண்டர்ஸ்டுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப். but listen, நீங்க என்ன செய்தாலும் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு ஆகல. சரியா? So if you worry about these people, you'll never do anything. அதிகமாக சொல்கிற ஆக்கள் வந்து ஒன்றும் செய்யாதவங்க தான் இருப்பேன், சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன். armchair quarterbacks, right? So நான் வந்து for a long time, for the most part, I only care about opinion of 3 people. My wife, my son, and my mentor. When work பண்ணும்போது also my board of directors. Everybody else, I don't go and hurt their feelings. I don't really care what they think of me. Because if you think about what other people think of you, you'll never do anything for yourself. Right. The reason I already told you why I wanted to give money, some personal, some broader thing. உங்களுக்கு வருத்தம் வந்தா ஸ்டீவ் ஓ சவேஷ் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க, somewhere here. So it's going to directly benefit a community, also other community. Now the second point is, how do these people don't know if I gave money to die at the I don't tell people. Right? That's because they made a press release. But the Scarborough Hospital on the press release, idhum therinjirukka. Exactly. In fact, I told them not to do the press release. Okay. They wanted to do it. Took them almost 1 month. February said the donation. Took till May to make the announcement. For 2 or 3 months, I told them not to do that. എൻ്റെ ഒരു പളകനെ കൊടുത്തു പോട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തെന്ന് சொல்லப்படாது, அது வடிவில்லை. ஆனால் இது நீங்கள் சொல்லல, ஹாஸ்பிட்டலே சொல்லுது. They gave me a good reason. They said, by doing so, you'll make other people to think about giving. They call it the competitive giving. Oh, Roy கொடுத்துட்டாரு நானும் கொடுக்க போறேன். You know, like, so I want to send a message in a community வந்து உங்களுக்கு வந்து almost like we live in 2 worlds. We live here physically. Emotionally, we're also living what we left behind. We need to help both. I'm not saying no. But what I'm doing in the world that I left behind, I don't talk about it. Just because I don't talk about it doesn't mean I'm not doing it. You're not doing it, exactly. So whoever is criticizing me should think about that. Because நானும் எந்த ஒரு பழைய பாஸ் சொன்னவர், when you give to somebody, leave your camera at home.
Right. Yeah. Right. Yeah. No, that's very true. And so I don't சின்னலேருந்து எனக்கு அந்த பழக்கம் கொடுத்து போட்டு நான் கொடுத்தேன்னு சொல்கிறது வடிவில்லைன்றதுக்காக சொல்கிறேன். So that's why I did it. Yeah, அதான் சொல்றது இடது கை செய்து வலது கை தெரியப்படாது. I was just thinking that. And I think, you know, where my support has been for Sri Lanka, very similar to what I'm doing here. Some medical, some educational, and some life skills, right? Trades and things like that. And we want அங்கண்டாக்கள் ரெண்டு காலையும் தங்கண்டதில் காசை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கண்டா இட்ஸ் ஆல்சோ டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஐ மீன் போய் கையேந்திக்கின்றது தமிழில் பழக்கம் இல்லையே, ரைட்? ஒரு மாப்பா நாங்கள் இதாக நிற்கணும் தமிழை ரெண்டு சொல்லி. ஸோ அதுக்கு யூ ஹேவ் டு ஹெல்ப் தம் கெட் அப், நாட் அ ஹேண்ட் அவுட், ஹேண்ட் அப். அதான் சொல்லுவாங்க, மீனை சாப்பிட்றத விட அந்த மீனை பிடிக்கிற கற்றுக்கொண்டு. ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட கொடுக்கணும், பசிக்கிறே மீன் பிடிக்கலாது. பட் தென் யூ ஹேவ் டு help people skills. So I'm doing few things, but this one was publicized. That's the difference. Yeah. So for people who don't got what we are talking about, Roy and his wife obviously ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு $1 million வந்து இந்த ஸ்காப்ரோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு வந்து மென்டல் illness ட்ரீட்மெண்ட்ஸுக்காக உதவுறதுக்காக அதை கொடுத்துருக்கிறேன். And like I said, we spoke a lot of things about mental illness, and we all go through it. And குறிப்பா the older generation, the older Tamil generation, எல்லாருக்குமே அந்த வேலைகள் சுமந்து ஒன்று தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க. ஸோ இது உங்களுக்கும் ஒரு எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கும் உதவுற ஒரு வண்ணமாக தான் இது அமையுது. மற்றது இப்போ ரோயனா சொன்ன மாதிரி, இது அவர் சொல்லல, இது நான் சொல்கிறேன். கூடுதலாக வந்து எங்களோட கம்யூனிட்டியில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னால், குப்புசாமி வந்து $100,000 செலவழித்து மகளுக்கு சாமத்தி வீடு செய்திருக்கிறார். நான் அட்லீஸ்ட் $150,000 செலவழித்து செய்யணும்னு செய்கிறது. பேருந்து அடுத்த ஆள் வந்து சுப்பிரமணி தன் மகளுக்கு $200,000 செலவழித்து ஹெலிகாப்டரில் மகளையும் மருமகனையும் இறக்கி கல்யாணம் வீட்டு செய்து, நான் அட்லீஸ்ட் $300,000 செலவழித்து நான் 3க்கு அனுப்பி கொண்டு வந்து இறக்கிறேன் அப்படி செய்கிறது. ஸோ இந்த விஷயத்துல எல்லாம் நீங்க தேவையில்லாத போட்டி செய்யறீங்க. இப்படியான விஷயங்களை வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான போட்டியை செய்யுங்க. ஓகே, ரோய் வந்து கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு $1 million, என்னால் முயன்ற காசை நான் ஒரு $100,000 கொடுப்போம், நீங்களும் கொடுங்கோ. நல்ல விஷயத்துக்காக வந்து நீங்க ஒரு போட்டியை கொண்டு வாங்க, பொறாமை இல்லாத ஒரு போட்டியை கொண்டு வாங்க. And that will be very healthy and will elevate our Tamil community so much further than we are already elevated. And it will be very healthy competition between us. And நாங்கள் எப்பயுமே வந்து இந்த போராட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கும் போதெல்லாம் நாங்கள் எங்களை வந்து ஜூதர்களோட வந்து எங்களை ஒப்பிடுறது. ஆனால் நாங்கள் உண்மைப்படி நாங்கள் அடிக்கடி இதை பற்றி சபைஷன் நானும் சில வேறு கெஸ்டோட எல்லாம் we are nothing like that. No. We are nothing like that. But we have the ingredients to be like that. Yeah. And so now they have we have one of the oldest language and culture. They have one of those. They believe in family values, education, and hard work. We have all that. It's just directing that energy in the right place. And I mean, look. And the order too. The order. I'm still stuck. The order you mentioned, it's like giving the question and the answer at the same time. I've been saying this for 40 plus episodes, and I will keep saying this because there's always someone who haven't heard it, right? So எங்கள்ல வந்து ஒரு விஷயம் இல்லை, அது வந்து unity. So we have to always be united and always work together. Someone doesn't go with your beliefs, listen to the other person. Maybe your belief is somewhat wrong, or if your belief is perfectly right, then try to explain yourself to the other person. Is that நாங்க இந்த விஷயத்தை 10 தடவை சொல்ல போறோம், but it's very much needed. And but so, also, what is perfect? Yeah, exactly. Right? Nothing is. They say perfect is the enemy of the good. Right? It's like nobody's perfect. I'm not perfect. You'll never be perfect. I'll be never perfect. Community will never be perfect. There'll never be perfect unity. Just get good at it. Get better at it. So if you're trying to be a perfect thing, you're never going to get it. It's be frustrated the heck out of you. So look, I'm, you know, and like I said, and I got to next or 20 years on the planet, roughly, you know, and hopefully I live longer, but let's say 20 based on average. The 20 years goes like that. That is very true. Right? That's true. And I want to do these things regardless of what others say. I have a plan that I want to execute. It will elevate as much as I can our community. நாங்கள் டொனேட் பண்ண பிறகு literally 3 நாள் பிறகு 2 people I know in the community called me and said, I want to give
how do I start the process? So I'm helping them to go through the process. This is amazing. This is going to help. This is going to help us on many ways. நாங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட கம்யூனிட்டிக்கும் கொடுக்கணும் இங்கே to build our community strong here. At the same time, we got to go vertical and horizontal. Yeah. Help other communities at the same time. This will become a legacy in this country. Right. One day, I hope somebody who's really wealthy enough in our community, or even pool their money, and we donate a building for Scarborough Hospital that says sponsored by Canadian Tamil community. That will stand there for hundreds of years. Right. And the grandkids, the kids in the kids, they will drive by saying, these are our people who did it. Yeah. And they will make doing other things. And this is how legacy goes. And that's my Shinnorase. And I started. Yeah. We'll see. It looks like it's taking fruits already. That was one of my questions I was going to ask you, because early retirement, and then we see you as a successful person, Right. and then you saying, let's like time travel 50 years in the future, what people want Right. to remember you for. Right. But you're kind of answering all these questions by saying, build the community strong, not only our community, Yeah. but building of people around as Right. well. So either Tamil alala say they will look into our community Right. and get those benefits Right. as well. Like, this is amazing. And this will go all the way to Prime Minister's office one day. They'll say, look at what the Canadian Tamil community is doing. Yeah. They could actually build a model for what is the immigrant community should look like, and we could become the model. Yeah. And some people are like the Ismaili communities like that, the Jewish communities like that. We can be that. So we have to balance the two. Yeah. நாங்கள் வந்து எல்லாம் ஒரு இடத்து தான் போகப்படாது. We diversify our efforts, and some people are doing more on the community level. That's good. I'm going to do a little more broader, and I will do some back to other people that we left behind, and they need help. There's enough money to go around. Yeah, You know, like true. if you think about it, like another thing I say, and I'm not, I don't live a fancy life. Okay. I have a couple of good things I like. And the food I love kotroti. It's not that expensive. It's more expensive now than before. Yeah, of Because inflation. and I'm happy with that. And Netflix. I don't need to go to restaurants and spend. And I never in the birthday party I never celebrate my birthdays. You know, I don't do 50th birthday party. For my 50th birthday, I climbed summit at Kilimanjaro for, again, mental health. My wife asked me, do you want to party? I'm like, no, I just want to go raise some money. So we raised at the time maybe $70,000 or something and gave it to Canadian Tamil Mental CTMA. We donated the money to, again, for mental health causes in Scarborough. So it's that. Like, look, Ninga Sanamari is Sawantiyoda birthday. People can do whatever they want with their money. Yeah, of course. They can burn their money. Who are we to ask them what to do with it? But it would be good to maybe not do that and save the money and either give it to your kid to buy a house or maybe give it to a cause. That's me. Again, people can do whatever they want. Yeah, exactly. But all we are saying is, நீங்க செய்யறதையும் செய்யுங்க, but கொஞ்சம் நல்லதையும் செய்யுங்க. அவ்வளவுதான் நாங்க சொல்றது. So நீங்கள் யோசிப்பீங்க, ஓகே, இவன் ஒரு 1 ஹவருக்கு முதலே சொன்னவன், we will show you some other side of Roy and ஆனால் சீரியஸாகவே காய்ச்சிட்டு போகிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. பட் ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் கதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி let's make it a little more fun. Okay. This guy has some questions. Okay. I have, like, most of the question is kind of answered in a fun way, but I just want to know, as I said, we see you as a very successful person. And also, how's your morning routine? So they say you have to wake up at 5 o'clock in the morning and have this routine. I never get to ask that question. Do you guys actually do that? Or is it just for Instagram? So now that I have you in here, so I want to know, how's your routine, morning routine? So my routine is a little different. I used to wake up at 4:30 in the morning. That's my routine for like almost 30 years. And so now, since I'm retired, I wake up at 6:30. But I always believe how you feel in your head is how you're going to behave. So I go to gym every morning. I have a home gym. I don't like to go to gym. And I work out every day except maybe Saturday. So 6 out of 7 days I go to the gym. And so now that I'm retired after gym, I sometimes go for a walk with my wife.
then I get to my office and start the three things I talk about, right? Mentoring, so I have interviews Zoom calls with my mentees. I'll have some keynotes. I have to go and do a keynote publicly, and then I have to work for the philanthropic causes. I'm also non-profit organization. I'm a board director for some of them. One is political in nature. The other one is charitable, and the other one is the Scarborough one. So I'm fairly busy. Yeah. And And the busy time, what you do as a fun thing? I know you're enjoying everything you listed that you do, but ஒருத்தருக்குமே தெரியாம இது சீக்ரெட்டா ஏதாவது ஒன்று வச்சிருக்கீங்க இது. I bug my wife on Facebook. And she's like, why are you saying these things? Because you have to have fun. Yeah. And நான் வந்து the practical joker, right? So I do all that kind of stuff. And I actually like music, I only listen to mostly Tamil music. And then, look, it's not like you're sitting there and going, I want to do something fun today, right? Yeah. Fun to me is sometimes bothering my wife for 15 minutes, and or sometimes just calling a friend and having a little chat. And sense of humor is important, right? And I'm a very serious person, and once you get to know me, I'm not that serious, right? But I always picking on my wife about something on Facebook, and she's like, "Why are you talking about these things to people?" I'm like, it's harmless fun. Yeah, it is. It is. I enjoy those. Those posts are really funny. Because நான் கொத்தரடி ஒன்று வந்து வச்சுட்டு குளிக்க போட்டு வரக்கு முன்னாடி ஒரு காவாசி எலி சாப்பிட்ட மாதிரி வந்து ஓடிடுவேன். I'm like, what? Because I asked, do you want kothuradi? No, I'm good. Yeah. And then I go buy one, because one is a bit too much for me still, because I can't eat. Like mundi when I young இருக்கும்போது ஒரு full kothuradi நான் சாப்பிடுவேன். If I eat one, I won't wake up for 2 days. So things like that gets me excited, because to see her mad at me, it's a good thing. It's a fun. I guess it's a universal thing there. When we ask, do you want it? Are you sure? They say no. Can I have a piece? That's how it starts. So we kind of figured out your favorite food is kothuradi. Yeah, I would say if I had only one choice, that would be it. Do you cook? So நான் ரிட்டையர் பண்ண பொழுது, so when I retired, my wife started working. Because she said, now we have twice a husband and half the income. So she said, I want to go work. So then I started learning to cook, right? And so I started making Western and type of food. And America is hard to cook, I find. You can overcook it very fast. Yeah, exactly. Right? It is harder. It's harder making the... Yeah, the atta chickari is forgiving, right? Yeah. So I make some curry, but I also make some Western style food too. Yeah, I find it very therapeutic. What was your wife's reaction when you first dish say the kudu cake? She liked it. Sometimes they try to be nice. But I surprisingly I enjoyed cooking. It's very therapeutic, and you're creating something. Yeah. More than that, to see somebody's enjoying the meal that you made is more rewarding than you enjoying it, So that I used to think that this is how Amma would have felt when she was feeding me. And there's so much rewarding for her to see her sons eat the food and enjoying it. And that's why our mothers are always like, chapadu. Right? It's the more you eat, the more reward for them. And that's my answer. That's awesome. So you have siblings as well? I have a brother, older brother. He lives in Denmark. In Denmark, okay. Yeah. Okay. I know you have some fun ones. Yeah. Fun ones. Fire them away. So
there's most of the things we எங்க asked. பாட்காஸ்ட்ல வந்து என்னதான் சீரியஸ் கை ஆக்கி போட்டு அவர் ஃபன் கேள்விகள் எல்லாம் கேட்பார். Because he's more like a controversial person. I'm just like asking the fun question. Let's say you have a time to have a dinner, right? And you can bring someone, a guest, that you would love to have dinner with, except your wife. Yeah. But someone could be passed away or someone living legend. Right. Who that would be? And what would be the question you will ask that person? So this person's passed away. Okay. I don't know if you guys know the name, writer named Christopher Hitchens. He's a British writer. Okay. And the reason I like him is I run a philosophical kind of writer. He wrote a book called God is Not Great. Wow. Okay. But an atheist. But also a very controversial person. And the thing I like, I saw him live one time on a lecture on it. I always wanted to have dinner with him. And he died, unfortunately, very young, cancer. ஏன்னு சொன்னால், I like controversial people. I like debates. I like people I don't agree with at dinner. Yeah. And I also agree with him in other things. So he would be my first choice. Second choice would be Count the Money. Do you know how his name came as Count the Money? Actually, don't. Yeah, or interview சொன்னதா, I just can't recall it, but yeah, he did say it in the interview. How his name So came. if you say something, he'll counter your argument. yeah. So It's counter money. Yeah. Good, So good. then count the money. That's I find him fascinating. And apparently he's very natural. It's not very Yeah, he's just scripted. naturally like that. It's always Yeah. off script and stuff. Yeah. It's amazing how it's So he'll be the other guy that I like to have. What would you ask him? I just want him to say something. I want him to say something back funny and just laugh my ass off. Oh, that's crazy. Yeah, that would be fun to have. playlist கேள்வி கேளுங்க. Oh, yeah. So let's start with the movie. What would you tell me 3 movie that padamanda idu padam and then that Okay. will, like, it could be any genre, but Yeah, so for me, so on the Tamil side, I don't watch a lot of movies of anything now. So I'm more of a documentary guy on Netflix. Okay. But movie-wise, Nayagan was one of my all-time favorite. we talked about it. Yeah. The other one is N.B. Sivam. Yeah. I like that movie. Adukku piragu I haven't really... I've seen movies, but nothing really got my attention. Right. On the English side of things, I love Godfather 1 and 2, Yes. Right. Goodfellas, Yes. and I like Shawshank Redemption. Yeah. I can watch them over and over and never get tired. And now I can, sometimes at home, I'll put it on YouTube. My wife's like, "Oh God, do again?" I just love that movie, and it just makes me cry some scenes. Yeah. And it's so well acted, so well directed, a great story, great music. So those are the movies that I would. Are you go a back to. Kamal Hassan fan? I wouldn't say I'm a Kamal Hassan. I think he's one of the best actors that. Okay. that It just cinema's happened to be seen. that you mentioned Yeah, two movies. Kamal. Yeah. But I think Yeah. I like the storylines. I like stories that are realistic. Yeah. Yeah. Not like Ellam Subamana Mudigiradhu. Like it's nice, feel good movies. Yeah. But I like more stories that I can say that could actually happen, right? And so I found Untold to be rather depressing movie, but it was a good movie. Good movie. I don't think it did well though, that movie. But No, it did well only after many years. Yeah, Oh, many really? years later. Many years Okay. later. Many years Okay. later. Okay. And they still ask Sundar C, why don't you make movies like that? And then he Okay. respond, now he's making completely different Oh, genre okay. style movies. Okay. But yeah. Okay. I have one more question. Sure. Let's say you found a mission to transport yourself for 24 hours somewhere in the world. Okay. Like, forget everything what you do. You get to have yourself for 24 hours. Where would you go and what would you do? Hawaii. Hawaii? Yeah. No hesitation, straight. Hawaii is my happy place. Right. I go there every year in December. I spend Christmas there. Oh wow. Okay. Yeah, and Perfect I think, time to spend there. yeah, How is Christmas there? it's sunny and Yeah, that's why I'm asking. How do you enjoy that? Like Christmas and then எல்லாரும் நினைக்கிறோம் okay எல்லாம் white winter so my ஆயிடும். in the sunனுக்கு வந்து அது ஒரு பிரச்சனை. For him Christmas is about snow and all that Yeah. stuff. But I think he got used to it. Okay. நான் வென்கூவர் இருக்கும்போது Hawaii only 6 hours. Okay. So it was easy for us to go. Yeah. Toronto 5 hours. So it's 6 hours you're in there. Right.
So I used to go, அங்கே இருக்கும் பொழுது I used to go at least 2 to 3 times a year. So in the 20 years I would have gone there 60 times. Wow. And so now I go from here once a year. Yeah. And I like it. என்ன சொன்னா something about சும்மா ஸ்லிப்பரையும் போட்டுக்கணும் ஷார்ட்ஸ் சேம் டிஷர்ட்ஸோட நடந்துகிறது. Right? You don't have to put boots on and jackets on and you know. So many layers. You roll out of bed, you could hear the ocean, and then நடந்து போய் you know, you can just have a coffee. Yeah. And then do whatever you want. I definitely want to try that once. Like, Yeah. be in a country where it's like super warm for Christmas. Yeah. That'll be a different Christmas. And that'll be the place I go to. Wow. இது cheating, huh? Cheating. பாருங்க மக்களே, நான் பாருங்க ஒரு நோட்ஸ் ஒண்ணே இல்ல. நீங்கலாம் தெரியாது. நான் cheat பண்ணில ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வெச்சலாம் கேக்குறா. We have Roy Anna here, so I have to come prepared. It's all good. All good. I'm just another person. You've been taking a lot of risk in your life. And then there must be a risk that you took that until today that you don't regret it. What will that be? Oh, I regret it. And I also will do it again. So 2000, I have that in the book. So 2001, the .com was, so from 98, 99, 2000, 2001, when the .com blew up around March 2000 started, and then the Twin Tower on the plane went up, right? The whole market's collapsed. So I've borrowed a lot of money from the banks to invest in the market, and everything went from here to here. So around age 30, I was bankrupt and completely done. Wow. And so on the time then peace accord, the 2001 peace Sri Lanka signed another between Norwegian peace, right? So நான் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிக்கொண்டு I went back just to go. So வந்த 88லேருந்து 2001 மட்டும் நான் completely disconnected from ஈழம். And then I went there, gave me a different perspective about the toll that took on our people, the war. You know, not the dead, but also the living. Yeah. The reason I'm போனது காரணம் சொன்னா I wanted to see what is happening there. That reignited my கேட்ட question கொஞ்சம் drift பண்றேன். So I became bankrupt. That told me to go back because I learned that money can come and go very quickly. Yeah. And I just want to go back and learn about what happened. And then on the time திரும்பி வந்த பொழுதுதான் I realized I need to get involved. So 2001 I have been writing about the Tamil struggle to the non-Tamil audience. என்ன சொன்னா நாங்கள் ஒன்று செய்கிறது உங்களுக்கு சொன்ன குதிரை குண்டு சட்டிக்க குதிரை we only talk to each other. எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் மீட்டிங்கை போட்டு எங்களுக்குள்ளே ஆயிடுச்சு. It's not it's important to do that, don't get me wrong, but it's also you just speak outside. But அந்த புத்தகங்களை விட சிலாக்க சொல்லிச்சுன்னா என் தம்பி தமிழ் எழுத இல்லைன்னு உங்களுக்கு உங்களோட தெரியாதுக்கு what's the point of so I'm writing it for the non-Tamils. So going back to your question, would I do it again? Yes, but not there's got to be risk management. And the layer also I was too young and too greedy. So now I'm less greedy and a little older, a little smarter. The chances of me going like that is not going to happen, but I still take a lot of risk every day. So another thing I do is I wake up in the morning, look at the global markets in the last night, politically the currency so that I can have a team that trades for me. They're living in Vancouver, so they manage my money. So I need to know so I'm still taking risk, but I will not, at least knock on wood, never be bankrupt because there's a risk strategy in there that you can only lose this much, you cannot lose all. So you mentioned as that you came to Canada 18 years old, right? So regrets so now you have an opportunity to meet that person, Roy, at 18 years old. What advice would you give it to him? Be less angry.
Less angry? So you must have lost a lot of things being angry? Or? Yeah. So from 18 to 30 years old, so 12 years, I was very angry. And I didn't treat people well. And if I can go back and talk to that kid, I'd tell him to be less angry. But that is obviously valuable advice as well, because like you said, we can lose relationships because of anger. Yep. We can lose our own opportunities because of Friends, anger. family, and colleagues. A lot of things. Yeah. வேற வச்சிருக்கீங்களா? No, that's all. Okay. இவர் ஒரு கேள்வி வந்து கேட்குறாரு, நானே கேட்குறேன். Yeah. Sorry. So you said you like music, right? You listen more to Tamil music as well. So Right. who's like your most famous? Not famous. Most favorite music composer? Ilayaraja, hands down. Okay. And I think it's also people grow up with certain music. Yeah. So in the Apakatina, so that Vishwanathan Ramamuthi, right? So for me, it's Ilayaraja, and somebody will be ARR, right? Yeah. They're all good in their own right. Yeah. So the reason for me is that I think that 80s music, Tamil music, is the golden age, in my opinion. And also, now when we were growing up as kids, so 80 to 87, I was in, war was taking off. And Ilayaraja, the music தான் ஒன்று gave us hope. Right. நாங்கள் பங்கருக்குள்ளெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இந்த ரேடியோ டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோவும் கொண்டு போகிறது பங்கருக்குள்ளே. அப்போ வெளியிலாண்ட பாட்டு பாடிக்கொண்டிருக்கோம். It's the only thing that kept us away from thinking about maybe getting killed that day. Yeah. In fact, I talk about that in the book. Ilayaraja and the music. And then when I went to see him in Toronto, first time, I flew in from Vancouver. Then to sit across from him and to listen to the music, it transports you back to the bunker days, Right. So for he is sort of my soothing music. If I'm sad, I'll just listen to his music. In fact, when I was driving here, I was listening to music too. Okay. I love his stuff. So what's like your go-to 5 songs that you listen to when you feel like, let's say, sometimes you feel angry, I guess, or sad. What are like the most favorite songs that you listen to that will calm you down? Yeah. Enniniya Ponnilave. I love that song. I like Vilaynala Paligirathu. Paadinilave. எல்லாம் நிலால தான் நிக்கிறீங்க. Nee Paadi Naan Paadi Kanne. I love that song. Yeah. I also like the Sundari Kandala series. So I like soft music. Right. And there's so many to list, but on the spot, I can think of these things. Yeah. Seems like you like the moon a lot too. Yeah. Any story behind Nila? No, there's no story, but I think a lot of Tamil songs starts with Nila. Yeah. Right. And also some with some birds in name. And there's always a lot of birds. Pachakali. So how do you feel like hearing all this ongoing songs and the Ipavara song without criticizing anything, but how do you feel? Is that changed or like I don't criticize only because Ilayaraja scene vanda poludhu. Yeah. My dad is very into music. So உண்மையாக எனக்கு கண்ணதாசன் தத்துவ பாடலும் எனக்கு விருப்பம். மயக்கமா கலக்கமா அந்த பாட்டு வந்து also is in the book. Okay. Because my father used to say, வாழ்க்கை என்றால் 1000 இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும், வந்த துன்பம் எது என்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை, எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி இருக்கும். அந்த 4 linesல he has basically given you a manual for life. Yeah. Right? Simple languageல. மற்ற பாட்டு வந்து நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் ஏதும் இல்லை, நடந்தது நினைத்திருந்தால் அமைதியும் என்று இல்லை. இட்ஸ் another 3 linesல சொல்லியாச்சு. ஸோ தத்துவ பாடல் வந்து அப்பாவுக்கு விருப்பம். அதோட சௌந்தராயன் பாட்டு வந்து ஸோ அது விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தியின் இசை. இளையராஜா அந்த சீனுக்கு வந்த பொழுது அப்பா சொல்லுது என்ன பாட்டு. ஸோ லைக் வைஸ் இப்போ இருக்கிற மியூசிக்கை I could say the same thing. But for a kid who's listening, let's say he's 17, 18 years old, for him that's golden. Exactly. And not the music, the lyrics தான் எனக்கு பாதம் பண்றது கூட. அது எங்களுக்கு தான் பாதம் பண்றது. There's no lyrics.
there are no lyrics. So that's the thing that bothers me more than the music. Because I love lyrics, Yeah. you know. But on the காலத்துல what's his name? Like whether it's Kannadasan or ஒவ்வொரு வரிக்கு பின்னால ஆழமான ஒரு like ஒரு பாட்டு வாலி even கவிஞர் yeah வாலி like ஒரு பாட்டுக்கு வந்து உனது விழியில் எனது பார்வை உலகை காணுது. If you're looking at your lady love and she's looking at you, her eyes will show the world behind it. Yeah. Like it's just so simple way of explaining the deep love, right? Yeah. And it's amazing that there are no lyrics like that anymore. It's all like I don't understand. Like it's not even Tamil anymore. Right? It's like the வாயில வந்து பாடுன மாதிரி. இப்போ டிஸ்க்ளைமரே போட வலிக்கிட்டாங்க. Don't try to look for the meaning of this lyrics because we don't have any lyrics, any meaning. But yeah. Thank you so much for sharing like all these casual stuff with us as well. Yeah, no worries. And yes, I hope you had a good There's time. the other side to me too. You know, it's not all business. Exactly. Yeah. And we wanted to at least show a glimpse of that. Right. Now, listen, I'm really happy that we had this conversation. Thank you for having me. And if I can say one thing before we check out, Of course. is that we are a very proud people. We have so much that we can do for our people and just humanity in general. We just need to figure out many little things that we got to fix. We have to fix our unity. We got to fix our focus. We have to think broader, not narrower. Yeah. வாழ்க தமிழ் மொழி, வளர்க தமிழினம். Thank you so much. இதை விட அழகா எங்களுடைய இந்த எபிசோட முடிக்க இயலாது. ஸோ ரோய் எனக்கு மறுபடியும் நன்றி. Thank you so much. நேரம் ஒதுக்கி இவ்வளவு நேரம் எங்களோட எல்லாவற்றான விஷயங்களையும் வந்து எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. அதாவது உங்களுடைய புத்தகமாக இருக்கலாம், உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வேலைகளாக இருக்கலாம், மற்றது எங்களுடைய கம்யூனிட்டி எப்படி இன்னும் வளர்ச்சி பெறலாம். A blueprint to a life in 3 steps. I'm still stuck on that. Learn. 25. Yeah. So இவ்வளவு விஷயத்தையும் வந்து நீங்க எங்களோட இன்னைக்கு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. And I'm sure you had opportunities like this many times in your life, but for us this is very valuable, and like I said, this is a kickoff of season 3 for us, and this can't be any better. Yeah. And I'm so happy that I finally got to meet you in person once again. And it was a beautiful episode, and I think I usually, once I'm done with the episode, I don't really go back and listen to it unless we cut like the promos or something, right? But I think this will be definitely an episode I will cherish and go once in a while and listen to it. Thank you for saying that. அவளுக்கு நிறைய விஷயங்கள், அதாவது எங்கள் எல்லாருக்குமே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவுகின்ற விஷயங்கள் நிறைய வந்து பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க. And any age group this could have benefit. Exactly. 5 ல இருந்து 60 வரை எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கீங்க. 6 ல இருந்து I made it even younger. Because one thing I wanted to just say again that you mentioned many times, it's never too late to fix ourselves. We can always fix ourselves at any point in life, and I hope you guys can take some valuable information or advice from this episode as well. அதுவும் ரோயானா சொன்னவர் தான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் எடுக்க தேவையில்லை, அதில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சிங்கனாலே அதே ஒரு வெற்றி. So let's grow together, and we will see you guys in another episode soon. This is Gujala Irupam. Chilla Kadepam. Peace out. Thank you. Awesome, guys. Awesome. That was amazing. That was Thank you really so good. much. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. Appreciate it. So hopefully it comes out nice. I look forward to seeing it.